Hare Krishna. So I booked a flight to come to Warsaw. Już zabukowałem sobie bilet do Warszawy. January 5th. Lecę 5 stycznia. Arriving January 5th. Tak. So, I'd like to go to Ukraine, but some people are saying it might be dangerous. Chciałbym też pojechać na Ukrainę, ale niektórzy ludzie mówią, że to może być niebezpieczne. What do you think? Co myślicie? Może być niebezpieczne. Mają rację. It's confirming it could be dangerous. They are right. What are they saying? That it could be dangerous, that those who are saying like this are right. But I have a U.S. passport, they'll let me go, right? Ale mając amerykański paszport, puszczą mnie. Anyway, Induleka said that Nityananda is going to arrange my schedule, huh? Tak czy inaczej, Induleka też powiedziała, że Nityananda zaaranżuje moje pobyt. Nityananda is there? Yes, Gurudev. Jest Nityananda? So where should I go? To gdzie mam udać? Gurudev, I can check also with the latest sources as well as with the embassy to just be sure that how much risk factor is involved when someone has an American passport. Yeah. Okay, so otherwise, I can visit some in Poland again. Nityananda powiedział, że sprawdzi to jeszcze z ambasadą. Nawet jeśli się wyjazd na Ukrainę nie uda, to znów mogę odwiedzić różne miasta w Polsce. Kraków. Tak. But I'd like to go to Ukraine too. Ale chciałbym także udać się na Ukrainę. Może Lwów nie będzie tutaj, nie wiem, nie będzie problemem. No ale to Nityananda Prabhu się dowie wszystko. Lviv in the western Ukraine shouldn't be a problem, but Nityananda will confirm it. What about Belarus? A co jeśli chodzi o Białoruś? Nie wiem. Hare Krishna. Czy mamy kogoś z Białorusi? Białoruś. Беларусь вас очень ждет. Спрашивает Беларусь на связи. Беларусь вас очень ждет. Вот мне каждый подходит и говорит, что когда приедет Тривикрама Свами Махарадж, все очень ждут и надеются. Mataji Traloka Sundari is sharing that Belarus is waiting you so much that almost every single devotee approach me and asks when Maharaj will be here. Maciej z Białorusi mówi, że wszyscy baktowie na Białorusi bardzo wyczekują Maharadża. Każdy, kto mnie spotyka, pyta, kiedy Maharadż przyleci. So your president won't mind if I come? I mean the president of the country? Chodzi mi o prezydenta kraju. What's his name? Łukaszenko. Okay, anyway, let's see. Także zobaczymy. What verse are we on, Shiva? 26 starting today. 26. Umagyanatimidan dasya janagana salakayam taksus militam jena tasmai shri irve namaha shri chaitanya manavistam shapitam jena bhutale swayam rupa karamaya dadati sa parantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Varakamalan, your grapefruit. Shri Yata Varakamalan, Shri Vishaka Vitamscha. Hey Krishna Karana Sindhu, Dino Bandhu Jagatpate, Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate, Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinda Vineshwari, Vishwavanu Stuti Devi Panamami Hari Priye, Panchaka Pataru Vascha, Kipa Sindhu Vayevacha,
Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, chapter 2, Canto 1, Śrimad Bhagavatam, Divinity and Divine Service, text 26. Śrimad Bhagavatam, księga pierwsza, rozdział 2, zatytułowany Bóg i służba oddania dla Niego, tekst 26. Mumukshavo Gura Rupam Hitva Bhutva Patinnata Narayana Kala Santa Vajantihi Anusuyavaha. Those who are serious about liberation are certainly non-envious, and they respect all. Yet they reject the horrible and ghastly forms of the demigods and worship only the all-blissful form of Lord Vishnu and his plenary portions. Ci, którzy poważnie pragną wyzwolenia, są niewątpliwie wolni od zazdrości i darzą szacunkiem innych. Jednakże odrzucają oni straszne postacie półbogów, a czczą wyłącznie wszechszczęśliwe postacie Pana Wisznu i Jego pełnych ekspansji. That question we were discussing today about being kind to everyone, but but we're, as Madhyams, we are trained not to be too, you can say, compassionate to the atheists or the envious. Dzisiaj omawialiśmy tę kwestię, że będąc na poziomie Madhyama, nie powinniśmy być zbyt tacy współczujący dla ateistów. We're advised to avoid that. Próbujemy ich uniknąć. Similarly, here it's mentioning that the horrible forms of the demigods, we don't, we just try to avoid because it's not suitable for us to worship them. A tutaj mowa jest o strasznych postaciach półbogów. Ich również powinniśmy unikać, gdyż nie jest właściwe dla nas czczenie ich. Report the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who is the original person of the Vishnu categories, expands himself in two different categories, namely integrated plenary portions and separated parts and parcels. The separated parts and parcels are the servitors, and the integrated plenary portions of Vishnu Chatra are the worshipful objects of service. Znaczenie. Najwyższy Pan, Sri Krishna, oryginalna osoba wśród wszystkich Wisznu, rozprzestrzenia się w jakiego rodzaju istoty, nieoddzielone od niego pełne ekspansje, Vishnu Tattva oraz oddzielone cząstki. Te drugie są sługami, te pierwsze zaś obiektami czci i służby. All demigods who are empowered by the Supreme Lord are also separated parts and parcels. They do not belong to the category of Vishnu Tattva. The Vishnu Tattvas are living beings equally as powerful as the original form of the personality of Godhead, and they display different categories of power in consideration of different times and circumstances. The separated parts and parcels are powerful by limitation. They do not have unlimited power like the Vishnu Tattvas. Therefore, one should never classify Vishnu Tattva or the plenary portion of Narayan, the personality of Godhead, in the same category with the parts and parcels. If anyone does so, he becomes at once an offender by the name Pasandi. In the age of Kali, many foolish persons commit such an unlawful offense and equalize the two categories. Do kategorii oddzielnych cząstek zaliczają się także półbogowie, pełnomocnicy Najwyższego Pana. Nie są oni Vishnu Tattvą. Vishnu Tattwy to istoty o takiej samej mocy, jako oryginalna postać Najwyższego Pana. To, iż przejawiają swą moc na różne sposoby i w różnym stopniu, wynika jedynie z określonej sytuacji. Co do oddzielnych cząstek, ich moc jest ograniczona, dlatego nigdy nie należy zaliczać Vishnu Tattwy, tattw pełnych ekspansji Narayana, najwyższej osoby, do tej samej kategorii, co jego oddzielone cząstki. Kto to robi, spróżniony Pashandi. W wieku Kali spotyka się wielu takich głupców i bluźniaczów, którzy bezpodstawnie zrównują obie kategorie.
The separated parts and parcels have different positions in the estimation of material powers, and some of them, like Kala Bhairava, Samarsana Bhairava, Sani, Mahakali, and Chandika. These demigods are worshipped mostly by those who are in the lower category of the mode of darkness or ignorance. Other demigods like Brahma, Shiva, Surya, Ganesh, and many similar deities are worshipped by men in the mode of passion, urged on by the desire for material enjoyment. But those who are actually situated in the mode of goodness, sattva guna, of material nature, worship only Vishnu Tattva. Vishnu Tattvas are represented by various names and forms, such as Narayan, Damodar, Vamana, Govinda, and Adhoksaja. W zależności od swych materialnych mocy, oddzielone cząstki zajmują różne pozycje. Niektóre z nich, półbogowie, tacy jak Kala Bhairava, Shmasana Bhairava, Shani, Mahakali czy Chandika, czczone są przez ludzi pogrążonych w najgłębszej ciemności, czyli ignorancji. Inni półbogowie, Brahma, Shiva, Surya, Ganesha i wielu im podobnych, czczeni są przez ludzi w gunie pasji, motywowanych pragnieniem materialnych przyjemności. Ci zaś, którzy są pod wpływem materialnej guny dobroci, czczą tylko Vishnu Tattwy w różnych postaciach i pod różnymi imionami, takimi jak Narayana, Damodara, Vamana, Govinda i Adhoksaja. The qualified Brahmins worship the Vishnu Tattva represented by the Shaligram Shila, and some of the higher castes, like the Kshatriyas and Vaishyas, also generally worship the Vishnu Tattvas. Wykwalifikowani Brahmini czczą Vishnu Tattwy pod postacią Shalagrama Shila. Członkowie innych, wyższych warstw społecznych, Kshatriyowie i Vaishyowie, także z reguły czczą Vishnu Tattwy. Highly qualified Brahmins situated in the mode of goodness have no grudges against the mode of worship of others. They have all respect for the other demigods, even though they may look ghastly, like Kaliya Bhairava or Mahakali. They know very well that these horrible features of the Supreme Lord are all different servitors of the Lord under different conditions. Yet they reject the worship of both the horrible and attractive features of the demigods, and they concentrate only on the form of Vishnu because they are serious about liberation from the material conditions. The demigods, even to the stage of Brahma, the supreme of all demigods, cannot offer liberation to anyone. Hiranyakashipu underwent a severe type of penance to become eternal in life, but his worshipable deity could not satisfy him with such blessing. Therefore, Vishnu and none else is called Muktipad, or the personality of Godhead who can bestow us mukti, liberation. The demigods, being like other living entities in the material world, are all liquidated at the time of annihilation of the material structure. They are themselves unable to get liberation, but to speak of giving liberation to their devotees. The demigods can award the worshippers some temporary benefit only, and not the ultimate one. Brahmini o wysokich kwalifikacjach, usytuowani w gunie dobroci, nie żywią niechęci do praktyk kultowych innych ludzi. Z całym szacunkiem odnoszą się do półbogów, nawet strasznych z wyglądu, jak Kala Bhairava czy Mahakali. Brahmini dobrze wiedzą, że te postacie Najwyższego Pana służą mu na swój sposób. Sami jednakże odrzucają kult zarówno budzących grozę, jak i pięknych postaci półbogów i skupiają się wyłącznie na czczeniu Wisznu, gdyż poważnie pragną wyzwolenia z pęd materii. Żaden półbóg, nawet Brahma, najwyższy z nich wszystkich, nie może przyznać wyzwolenia. Hiranyakashipu poddał się srogim pokutom w nadziei uzyskania wiecznego życia, ale wielbione przezeń bóstwo, Brahma, nie było w stanie obdarzyć go upragnionym błogosławieństwem. Tylko Wisznu i nikt inny jest zwany Muktipada, czyli najwyższym Panem, który obdarza mukti, wyzwoleniem. Półbogowie, tak samo jak pozostałe żywe istoty w świecie materialnym, giną w chwili jego zagłady. Sami nie potrafią się wyzwolić. Cóż dopiero mówić o wyzwalaniu swych czcicieli. Przyznają jedynie krótkotrwałe błogosławieństwa, lecz nie dają tego, co jest najwyższym dobrodziejstwem.
It is for this reason only that the candidates for liberation deliberately reject the worship of demigods, although they have no disrespect for any one of them. Właśnie z tego względu kandydaci do wyzwolenia świadomie odrzucają kult bogów, chociaż nie lekceważą żadnego z nich. So similarly, we don't disrespect even the atheists because God is in their heart, but we just keep a distance. Podobnie my nie okazujemy braku szacunku żadnym ludziom, nawet ateistom, ale utrzymujemy od nich bezpieczną odległość. Because they're not good candidates to hear the message of the Lord, and they may become more offensive if we preach the glories of the Lord. Gdyż nie są dobrymi kandydatami do słuchania przekazu Pana i mogą stać się jeszcze bardziej obraźliwi, gdy będziemy przy nich nauczać chwał Pana. Comments, questions? Komentarze, pytania? First verse is finished. Text 27. Rajastama prakritaya samashilam vajanti vai priti bhuta Pajay Sadin Shri Yasvarya Pajay Pashvaha. Those who are in the mode of passion and ignorance worship those in the same category, namely the forefathers of the living beings and the demigods who are in charge of cosmic activities. For they are urged by the desire to be materially benefited with women, wealth, power, and progeny. Osoby pod wpływem pasji i ignorancji czczą przodków, inne żywe istoty oraz półbogów nadzorujących funkcjonowanie kosmosu po to, by dostąpić materialnych łask w postaci kobiet, bogactwa, władzy i potomstwa. Report. There's no need to worship demigods of whatever category if one is serious about going back to Godhead. In Bhagavad Gita 7:20 to 23, it is clearly said that those who are mad after material enjoyment approach the different demigods for temporary benefits, which are meant for men with a poor fund of knowledge. We should never desire to increase the depth of material enjoyment. Material enjoyment should be accepted only up to the point of bare necessities of life and not more or less than that. To accept more material enjoyment means to bind oneself more and more to the miseries of material existence. More wealth, more women, and false aristocracy are some of the demands of the materially disposed man, because he has no information of the benefit derived from Vishnu worship. By Vishnu worship, one can derive benefit in this life as well as in the life after death. Forgetting these principles, foolish men who are after more wealth, more wives, more children, worship various demigods. The aim of life is to end the miseries of life and not to increase them. Znaczenie. Kto naprawdę zamierza wrócić do Boga, nie potrzebuje czcić półbogów. Bhagavad Gita w wersetach 20 do 23 7 rozdziału mówi wyraźnie, że ludzie owładnięci rządzą materialnej przyjemności zwracają się do półbogów po krótkotrwałe błogosławieństwa, nagrodę tych, którym brak wiedzy. Nigdy nie powinniśmy pragnąć zwiększenia tego rodzaju przyjemności. Należy przyjmować tyle, ile jest niezbędne do życia, nie mniej i nie więcej. Więcej przyjemności ściąga na nas dalszy niedole egzystencji materialnej. Więcej bogactw, więcej kobiet i tak zwany tytuł arystokratyczny, oto aspiracja człowieka o materialistycznych dążeniach. Pożąda on tego, gdyż nie wie nic o dobrodziejstwach, jakie płyną z czczenia Wisznu. Wielbiciel Wisznu odnosi korzyść i w tym życiu, i w następnym. Zapominając o tym, głupcy spragnieni wspomnianych wyżej rzeczy czczą półbogów. Celem życia jest jednak położenie kresu niedolom, a nie pogłębianie ich. For material enjoyment, there is no need to approach the demigods. The demigods are but servants of the Lord. As such, they are duty-bound to supply necessities of life in the form of water, light, air, etc. One should work hard and worship the Supreme Lord by the fruits of one's hard labor for existence, and that should be the motto of life. One should be careful to execute the occupational service with faith in God in the proper way, and that will lead one gradually to the progressive march back to Godhead. Materialną przyjemność można osiągnąć i bez zwracania się do półbogów,
Półbogowie nie są nikim innym jak sługami Pana i jako tacy mają obowiązek dostarczać wszystkiego, co potrzebne do życia, wody, światła, powietrza i tym podobne. Należy ciężko pracować i wielbić Najwyższego Pana, ofiarowując Mu owoce swojej pracy. Taką zasadą powinniśmy kierować się w życiu. Należy sumiennie wykonywać swoje obowiązki, pokładając ufność w Bogu. To stopniowo zaprowadzi nas z powrotem do Niego. Lord Sri Krishna, when he was personally present in Vraja Dharma, stopped the worship of the demigod Indra and advised the residents of Vraja to worship their business and to have faith in God. Worshipping the multi-demigods for material gain is practically a perversion of religion. This sort of religious activity has been condemned in the very beginning of the Bhagavatam as Kaitava Dharma. There is only one religion in the world to be followed by one and all, and that is Bhagavad Dharma, or the religion which teaches one to worship the Supreme Personality of Godhead and no one else. Kiedy Pan Krishna osobiście przebywał we Vrajadhamie, odwiódł jej mieszkańców od oddawania bogowi Indrze i poradził, by traktowali wypełnianie własnych obowiązków jako wielbienie Boga i ufali Mu. Czczenie rozlicznych półbogów w celu osiągnięcia materialnych korzyści jest wynaturzeniem religii. Takie praktyki religijne potępione zostały na samym początku Śrimad Bhagavatam jako Kaitava Dharma. Jest tylko jedna religia na świecie i wyznawać ją powinni wszyscy. Jest nią Bhagavata Dharma, religia, która uczy wielbienia najwyższej osoby Boga i nikogo innego. We got a report from Indulekha that our Anuradha is in the hospital. Dostałem wiadomość od Induleki, że nasza Anuradha jest w szpitalu. Nitya Priya, do you know more about it? Nitya Priya, wiesz coś więcej? I tried to call her German phone, but it switched off, and unfortunately, I do not have a phone number of her husband or any of her relatives. Dzwoniłem na niemiecki numer, ale ten What telefon do you jest... know, Indulekha? Ale na nieszczęście nie mam numeru ani jej męża, ani innych krewnych. Wiem, Anurada powiedziała, że lekarze nie wiedzą, co jej jest. Od jakiegoś czasu ją bolała głowa, a dzisiaj, jak rozmawiałyśmy, mówiła, że to był potworny ból i pojechała do szpitala, po czym później dzwoniła i mówiła, że lekarze nie wiedzą, co jest i zostaje na 1 dzień na badania. W każdym razie... I spoke to her nie wiem. today. She told me that she had a terrible headache. The doctors don't know what is this, so she has to remain in the hospital for 1 day for more checkups, because so far the doctors have no idea what it could be. We can offer some prayer. Możemy się pomodlić w jej intencji. Okay, next verse. Vasudeva para Veda, Vasudeva para Maka, Vasudeva para Yoga, Vasudeva para Kriyaha, Vasudeva para Dhyanam, Vasudeva param Tapa, Vasudeva paro Dharma, Vasudeva para Gati. In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Sri Krishna, the personality of Godhead. The purpose of performing sacrifices to please him. Yoga is for realizing him. All fruitive activities are ultimately rewarded by him only. He is supreme knowledge, and all severe austerities are performed to know him. Religion, dharma, is rendering service unto him. He is the supreme goal of life. Teksty 28 i 29. W pismach objawionych ostatecznym przedmiotem poznania jest Sri Krishna, najwyższa osoba. Sprawianie mu przyjemności stanowi cel ofiar. Yoga służy zrealizowaniu go. To on przyznaje rezultaty wszelkiej pracy. On jest najwyższą wiedzą, a uciążliwe praktyki ascetów spełniane są po to, by go poznać. Religia oznacza miłosną służbę dla niego. To on jest ostatecznym celem życia. Report that Sri Krishna, the personality of Godhead, is the only object of worship is confirmed in these 2 shlokas. In the Vedic literature, there is the same objective, establishing our relationship with Vasudeva.
acting according to the relationship, and ultimately reviving our lost loving service unto him. That is the sum and substance of the Vedas. In the Bhagavad Gita, the same theory is confirmed by the Lord in his own words. The ultimate purpose of the Vedas is to know him only. All the revealed scriptures are prepared by the Lord through his incarnations in the body of Srila Vyasadeva, just to remind the fallen souls, conditioned by material nature, of Sri Krishna, the personality of Godhead. No demigod can award freedom from material bondage. That is the verdict of all the Vedic literatures. Impersonalists who have no information of the personality of Godhead minimize the omnipotency of the Supreme Lord and put him on an equal footing with all other living beings. And for this act, impersonalists get freedom from material bondage only with great difficulty. They can surrender unto him only after many, many births in the culture of transcendental knowledge. Znaczenie. Te dwa wersety potwierdzają, że jedynym obiektem czci jest Sri Krishna, najwyższy Pan. O tym samym mówią wszystkie pisma wedyjskie, jak ustanowić związek z nim, jak działać w tym związku i wreszcie jak ożywić naszą porzuconą miłosną służbę dla niego. Oto istota Ved. Pan potwierdza to w Bhagavad Gicie mówiąc, że ostatecznym i jedynym celem Ved jest poznanie jego. W inkarnacji Śla Vyasadevy dał on upadłym, uwarunkowanym na tą materialną duszą, pisma objawione, by przypominały im o Sri Krishnie, najwyższej osobie. Żaden półbóg nie może przyznać wyzwolenia z pęd materii. Oznajmiają to wszystkie pisma. Impersonaliści w swej ignorancji o osobowym aspekcie Boga umniejszają wszechmoc najwyższego Pana i zrównują go z innymi żywymi istotami. Z tego powodu będą musieli borykać się z wieloma trudnościami, zanim osiągną wyzwolenie z materialnej niewoli. Dopiero po wielu życiach poświęconych kultywowaniu wiedzy transcendentalnej zdołają podporządkować się Panu. One may argue that the Vedic activities are based on sacrificial ceremonies. That is true, but all such sacrifices are also meant for realizing the truth about Vasudeva. Another name of Vasudeva is Yajna, sacrifice. And in the Bhagavad Gita, it is clearly stated that all sacrifices and all activities are to be conducted for the satisfaction of Yajna or Vishnu, the personality of Godhead. This is the case also with the yoga systems. Yoga means to get in touch with the Supreme Lord. The process, however, includes several bodily features such as asana, dhyana, pranayama, and meditation. All of them are meant for concentrating upon the localized aspect of Vasudeva, represented as Paramatma. Paramatma realization is but a partial realization of Vasudeva. And if one is successful in that attempt, one realizes Vasudeva in full. But by ill luck, most yogis are stranded by the power of mysticism achieved through the bodily process. Ill-fated yogis are given a chance in the next birth by being placed in the families of good learned Brahmins or in the families of rich merchants in order to execute the unfinished task of Vasudeva realization. If such fortunate Brahmins and sons of rich men properly utilize the chance, they can easily realize Vasudeva by good association with saintly persons. Unfortunately, such preferred persons are captivated again by material wealth and honor, and thus they practically forget the aim of life. Ktoś mógłby próbować dowodzić, że podstawą działania zalecanego w Vedach są obrzędy ofiarne, yajna. To prawda, ale same ofiary służą poznaniu prawdy o Vasudewie. Vasudeva bywa inaczej nazywany yajną, a Bhagavad Gita mówi jasno, że wszelkie ofiary i każde ludzkie działanie ma służyć zadowoleniu Jagi, Vishnu, najwyższej osoby. To samo dotyczy również różnych ścieżek jogi. Samo słowo yoga oznacza wejście w kontakt z najwyższym Panem. Praktyka jogi obejmuje wprawdzie pewne ćwiczenia cielesne, tak jak asany, dhyana i pranayama, lecz mają one pomóc w skoncentrowaniu się na zlokalizowanym aspekcie Vasudevy, Paramatmie. Poznanie Paramatmy to dopiero częściowa realizacja Vasudevy. Sukces osiąga ten, kto zrealizował Vasudevę w pełni. Niestety,
Większość joginów ulega urokowi mocy mistycznych uzyskiwanych w wyniku ćwiczeń fizycznych i nie osiąga tego celu. W następnym życiu rodzą się oni w rodzinach wykształconych braminów lub bogatych kupców, co stwarza im szansę dokończenia raz podjętego zadania. Jeśli skorzystają z przychylności losu, mogą z łatwością zrealizować Vasudevę dzięki przebywaniu we właściwym towarzystwie wśród świętych osób. Niestety, mimo iż tak uprzywilejowani ponownie dają się zwieść materialnemu bogactwu oraz zaszczytom i zupełnie zapominają o prawdziwym celu życia. This is also true for the cultivation of knowledge. According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing knowledge. By such culture of knowledge, one becomes gradually prideless, devoid of vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to the great spiritual masters, and self-control. By culture of knowledge, one becomes unattached to health, hearth, and home, and becomes conscious of the miseries due to death, birth, old age, and disease. And all culture of knowledge culminates in devotional service to the personality of Godhead, Vasudeva. Therefore, Vasudeva is the ultimate aim in cultivating all different branches of knowledge. Culture of knowledge leading one to the transcendental plane is meeting Vasudeva is real knowledge. Physical knowledge in its various branches is condemned in the Bhagavad Gita as agyana, or the opposite of real knowledge. The ultimate aim of physical knowledge is to satisfy the senses, which means prolongation of the terms of material existence and thereby continuance of the threefold miseries. So prolonging the miserable life of material existence is nescience. But the same physical knowledge leading to the way of spiritual understanding helps one to end the miserable life of physical existence and to begin the life of spiritual existence on the plane of Vasudeva. To samo dotyczy kultywowania wiedzy. Bhagavad Gita mówi, że wiąże się ono ze stopniowym wyrabianiem w sobie 18 cech. Są to m.in. wolność od dumy i próżności, łagodność, wyrozumiałość, prostota, oddanie dla wielkich mistrzów duchowych, opanowanie, wolność od przywiązania do domowych pieleszy i świadomość cierpienia związanego z narodzinami, śmiercią, starością oraz chorobami. Szczytowym osiągnięciem w kultywowaniu wiedzy jest zaś służba oddania dla najwyższej osoby, Vasudevy. Vasudeva stanowi ostateczny cel wszystkich dziedzin wiedzy, a prawdziwa wiedza to ta, która prowadzi na płaszczyznę transcendentalną, do spotkania z nim. Cała wiedza materialna została w Bhagavad Gicie potępiona jako agyana, przeciwieństwo prawdziwej wiedzy. Ostatecznym celem wiedzy materialnej jest przyjemność zmysłowa, a ta z kolei przedłuża egzystencję materialną i wraz z nią doświadczanie trojakich niedoli. Przeciąganie pełnego udręk materialnego życia oznacza niewiedzę, ale ta sama wiedza użyta w służbie duchowego zrozumienia pomaga położyć kres niedolom egzystencji materialnej i rozpocząć życie duchowe, które prowadzi do osiągnięcia Vasudevy. The same applies to all kinds of austerities. Tapasya means voluntarily acceptance of bodily pains to achieve some higher end of life. Ravana and Hiranyakashipu underwent severe types of bodily tortures to achieve the end of sense gratification. Sometimes modern politicians also undergo severe types of austerities to achieve some political end. This is not actually tapasya. One should accept voluntarily bodily inconvenience for the sake of knowing Vasudeva, because that is the way of real austerities. Otherwise, all forms of austerities are classified as mode of passion and ignorance. Passion and ignorance cannot end the miseries of life. Only the mode of goodness can mitigate the threefold miseries of life. Vasudeva and Devaki are also called father and mother of Krishna. They underwent severe penance to Vasudeva, to get Vasudeva as their son. Lord Shri Krishna is the father of all living beings. Therefore, he is the original living being of all other living beings. He is the original internal enjoyer amongst all other enjoyers. Therefore, no one can be his begetting father, as the ignorant men think. Lord Shri Krishna agreed to become the son of Vasudeva and Devaki
upon being pleased with their severe austerities. Therefore, if any austerities have to be done, they must be done to achieve the end of knowledge, Vasudeva. Powyższa zasada stosuje się również do ascezy. Słowo tapasya oznacza dobrowolne zaakceptowanie fizycznego bólu w imię jakiegoś wyższego celu. Ravana i Hiranyakashipu poddali swe ciała srogim torturom, by potem móc zadowalać zmysły. Współcześni politycy również podejmują czasami surowe wyrzeczenia dla osiągnięcia jakiegoś politycznego celu, ale nie ma to nic wspólnego z prawdziwą tapasją, dobrowolnym zaakceptowaniem niewygód cielesnych w celu poznania Vasudevy. Jakiekolwiek inne wyrzeczenia są w gunie pasji i ignorancji. Wyłącznie guna dobroci pozwala położyć kres swojakim niedolom życia. Vasudeva i Devaki, tak zwani rodzice Pana Kryszny, spełniali pokuty, by mieć Vasudevę za syna. Pan Kryszna jest ojcem wszystkich żywych istot, Bhagavad Gita 14.4. Pierwszą oryginalną istotą, jest oryginalnym, wiecznym odbiorcą przyjemności wśród wszystkich innych doznających przyjemności. Nikt zatem nie może być jego rodzonym ojcem, jak mógłby mniemać ignorant. Kryszna zgodził się jednak zostać synem Vasudevy i Devaki, zadowolony z ich srogich wyrzeczeń. Jeśli zatem podejmować jakiekolwiek wyrzeczenia, to tylko dla zrealizowania celu wiedzy Vasudevy. Vasudeva is the original personality of Godhead, Lord Sri Krishna. As explained before, the original personality of Godhead expands himself by innumerable forms. Such expansions of forms is made possible by his various energies. His energy is also multifarious, and his internal energies are superior and external energies are inferior in quality. They are explained in the Bhagavad Gita 7:4 through 6 as pada and apada prakritis. So his expansions of various forms will take place by the internal energies are superior forms, whereas the expansions which take place by the external energies are inferior forms. The living entities are also his expansions. The living entities who are expanded by his internal potency are eternally liberated persons, whereas those who are expanded in terms of material energies are eternally conditioned souls. Therefore, all culture of knowledge, austerity, sacrifice, and activities should be aimed at changing the quality of the influence that is acting upon us. For the present, we are all being controlled by the external energy of the Lord, and just to satisfy the quality of the influence, we must endeavor to cultivate spiritual energy. In the Bhagavad Gita, it is stated that those who are Mahatmas, or those whose minds have been as broad-minded as to be engaged in the service of Lord Sri Krishna, are under the influence of the internal potency, and the effect of such broad-minded living beings are constantly, and the effect is that such broad-minded living beings are constantly engaged in the service of the Lord without deviation. That should be the aim of life. And that is the verdict of all the Vedic literatures. No one should bother himself with fruitive activities or dry speculation about transcendental knowledge. Everyone should at once engage himself in the transcendental loving service of the Lord. Nor should one worship different demigods who work as different hands of the Lord for creation, maintenance, and destruction of the material world. There are innumerable powerful demigods who look over the external management of the material world. They are all different assisting hands of Lord Vasudeva. Even Lord Shiva and Lord Brahma are included in the list of demigods, but Lord Vishnu or Vasudeva is always transcendentally situated. Even though he accepts the quality of goodness of the material world, he is still transcendental to all mundane modes. The following example will clear this matter more explicitly. In the prison house, there are prisoners and the managers of the prison house. Both the managers and the prisoners are bound by the laws of the king. But even though the king sometimes comes in the prison house, he is not bound by the laws of the prison house. The king is therefore always transcendental to the laws of the prison house, as the Lord is always transcendental to the laws of the material world. Vasudeva to sam Bóg, najwyższy Pan Kryszna. Jak wytłumaczono wcześniej, oryginalny najwyższy Pan rozprzestrzenia się w niezliczone postacie. Dzieje się to za pośrednictwem jego rozmaitych energii. Spośród wielorakich energii Pana
Wewnętrzne są wyższe, zewnętrzne zaś niższe. Bhagavad Gita, rozdział 7, teksty 4 do 6 określa je odpowiednio terminami para-prakriti i apara-prakriti. Tak więc formy powstałe za pośrednictwem energii wewnętrznych to formy wyższe, a te, które powstają za sprawą energii zewnętrznych, noszą miano form niższych. Żywe istoty także są ekspansjami Pana. Powstałe z jego energii wewnętrznej są wiecznie wyzwolone. Te zaś, które powstają za pośrednictwem jego energii materialnej, to dusze wiecznie uwarunkowane. Płynie stąd wniosek, że wszelkie zajęcia, kultywowanie wiedzy, wyrzeczenia, ofiary i tym podobne powinny mieć na celu zmianę rodzaju energii, pod której wpływem pozostajemy. Obecnie rządzi nami zewnętrzna energia Pana. Aby to zmienić, musimy starać się kultywować energię duchową. Bhagavad Gita mówi, że Mahatmowie, czyli osoby o horyzontach myślowych szerokich na tyle, by pełnić służbę dla Pana Kryszny, znajdują się pod wpływem energii wewnętrznej, co pozwala im niezachwianie i nieprzerwanie służyć Panu. To powinno być celem życia. Taki jest też osąd wszystkich pism wedyjskich. Nikt nie powinien zawracać sobie głowy działaniem dla korzyści własnej czy jałowymi spekulacjami o transcendencji, a raczej od razu podjąć transcendentalną miłosną służbę dla Pana. Nikt też nie powinien czcić żadnego z półbogów, pomocników Pana odpowiedzialnych za sprawy związane ze stwarzaniem, utrzymywaniem i niszczeniem świata materialnego. Potężnych półbogów, pomocników Vasudevy, którzy nadzorują funkcjonowanie materialnego kosmosu, jest bez liku. Do półbogów zaliczają się także Pan Shiva i Pan Brahma. Sam Pan Vishnu, czyli Vasudeva, zawsze zachowuje pozycję transcendentalną. Mimo iż przyjmuje materialną gunę dobroci, usytuowany jest ponad wszelkimi cechami materialnymi. Lepiej wyjaśni to przykład. W więzieniu przebywają więźniowie oraz dozorcy. Tak jednych, jak i drugich obowiązuje regulamin więzienny. Ale król, nawet jeśli odwiedza więzienie, nie podlega ograniczeniom regulaminu. Jak król stoi zawsze ponad prawami więzienia, tak Pan stoi ponad prawami świata materialnego. Okay, any questions? Dobrze, są jakieś pytania, komentarze? There is one question from Instagram from Mataji Inessa. She is asking, what is the proper way to build relationship with devotees? Mataji Inessa pyta na Instagramie, jaki jest właściwy sposób budowania relacji z innymi baktami. The best way is to appreciate their devotional qualities and let them know that you're happy that they have these qualities. Najlepszym sposobem jest docenienie ich cech oddania i poinformowania ich, że wiesz o tych cechach i je doceniasz. Robert was very expert at seeing a little good quality and fanning it and getting that like a small spark to increase more and more. Prabhupada był wielkim ekspertem w dostrzeganiu choćby najmniejszych dobrych cech i tak w wachlowaniu ich niczym iskierkę, żeby rozwinęły się. I'm coming right back. Za chwileczkę wrócę. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. All right, what's the sign coming? Okay. Thank you. Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. You there, Shiva? Yes. Sorry, someone was at the door. I had to get a package. Ktoś przyszedł, także muszę odebrać paczkę. So was that question all right? I mean, the answer was okay? Czy ta odpowiedź już to wyjaśnia? Not that we have to flatter them, but everybody has some good qualities. So first of all, we should see the good qualities, just like the stories there in the Mahabharata.
To nie tak, że musimy schlebiać, ale po prostu doceniać te dobre cechy. Każdy ma jakieś dobre cechy, jak opowiada o tym historia z Mahabharaty. Dronacharya was the teacher for Yudhisthira and for Duryodhana. Dronacharya był nauczycielem zarówno Yudhishtiry, jak i Duryodhany. So he called them once and he said to them, Duryodhana, I want you to go out into the world and find one good man. And Yudhisthira, I want you to go out in the world and find one evil man. Więc Dronacharya ich obu przywołał do siebie i powiedział Duryodhanie, chcę, żebyś podróżował po świecie i znalazł jednego dobrego człowieka. A Yudhishthira powiedział, że chcę, żebyś też podróżował po całym świecie i znalazł jednego złego człowieka. So after the allotted time, maybe 3 weeks or something, they came back to give the report to the teacher. I po wyznaczonym czasie, nie wiem ile to było, 2 tygodnie czy coś takiego, oni wrócili i zdali raport swojemu nauczycielowi. Duryodhana reported first, he said, I looked everywhere, I couldn't find anybody as good. Everybody has some bad. I Duryodhan wrócił pierwszy i powiedział, nie mogłem znaleźć nikogo dobrego, wszędzie podróżowałem, ale każdy miał w sobie jakąś złą cechę. And then he asked Yudhisthira, so you found any bad man? I na sam koniec zapytał Yudhishthira Maharaja, czy znalazłeś jakiegoś złego człowieka? Yudhisthira said, no, everybody has some good qualities. A Yudhishthira powiedział, że nie, każdy ma jakieś dobre cechy. So then Duryodhana said, your search is over, Duryodhana. Dronacharya said, your search is over, Duryodhana. Here's Yudhisthira, he's a good man. Then he told Yudhisthira, your search is over, here's Duryodhana, he's a bad man. Więc Dronacharya powiedział, wasze poszukiwania są zakończone. Duryodhanie pokazał Yudhishthirę, powiedział, proszę, spójrz, tu jest dobry człowiek, a Yudhishthirze powiedział, proszę, tu jest Duryodhana, to jest zły człowiek. So in other words, we want to be like Yudhisthira, we want to see the good, at least to try to encourage them. Innymi słowy, chcemy być tak jak Maharaj Yudhishthira, chcemy widzieć dobre, przynajmniej tak, żeby zachęcać w ludziach rozwijanie tego dobra. There is room for criticism in preaching, but it should be done in a constructive way. W nauczaniu jest miejsce na krytykę, ale powinna być ona dozowana tak w sposób konstruktywny. So just try to see the good in the other devotees, and then your relationships will improve. Także próbujcie dostrzegać dobro w innych wielbicielach i wówczas wasze związki się poprawią. Otherwise, those who are too critical, you can avoid their association. A jeśli chodzi o osoby, które są zbyt krytyczne, to powinniśmy unikać ich towarzystwa. Anyone else? Jakieś inne pytanie? Vilasa Manjari wrote in a chat on your happy news that you are coming to Warsaw. She wrote that for your trip to Belarus, you need to make a visa in embassy in Washington, and it is quite far away from the city you live. I have to Vilasa make it. Manjari napisała, In what city? In Washington. Washington, America. Yeah. Okay. Vilasa Mataji napisała odnośnie podróży na Białoruś, że żeby tam móc przyjechać, to Maharaj musi zrobić wizę w Waszyngtonie, co jest daleko od tego miejsca, w którym mieszka. Anyone else? Comments or questions? Jakieś inne komentarze czy pytania? What about I was thinking of I don't see her anymore. Oh, there he is. There she is. Trilokya Sundari. So how am I going to get a visa to Belarus if I have to go all the way to Washington and by plane, then I have to wait there? And then what am I going to ask him? That I want to be a missionary there? O, Trilokya Sundari, to jest pytanie do niej. Jak już polecę do tego Waszyngtonu, to co mam powiedzieć, stawiam wizę, chcę być tam misjonarzem? What about your devotees from Belarus? Can they come to Ukraine? A co jeśli chodzi o białoruskich baktów, czy oni mogą pojechać na Ukrainę?
Or can they come to Poland? albo do Polski. Okay, we'll think about it. So Dobrze, now to we have some time, we can chant japa together. teraz mamy chwilę czasu, że możemy razem maczować japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna. Rama, Rama, Hare Hare Ram, Ram. Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare. Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram, Hare Hare Rama Hare. Rama Rama Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Rama, Hare Hare Krishna Rama, Krishna Rama Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram. Krishna, Hare Rama Krishna, Krishna Rama Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Ram. Rama, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama Krishna, Krishna Rama Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare. Hare Rama, Hare Rama Ram, Rama, Ram, Hare Ram, Hare, Ram. Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Rama Hare Hare Ram, Rama, Hare Ram, Rama, Ram. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Ram. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Ram, Hare Hare Rama, Hare. Rama Rama, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Ram. Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Ram, Hare Rama, Ram, Hare Rama, Krishna Rama Krishna. Rama, Hare Rama Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Ram. Hare, Krishna Hare Ram, Rama, Ram, Hare Hare Rama, Hare, Rama Krishna Rama, Hare Krishna. Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Ram. Hare Rama, Hare Ram, Hare, Ram, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna Rama, Krishna. Rama Rama, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Ram. Hare Krishna, Krishna Ram, Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Krishna Hare Krishna. Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Ram. Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna. Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Ram. Rama, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare. Hare Rama, Hare Rama Ram, Rama, Ram, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Ram, Rama, Rama Ram, Rama, Hare Ram, Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Ram, Hare Rama, Rama Ram, Rama, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Krishna Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Ram. Hare Rama, Ram, Hare Ram, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Krishna Hare Hare, Krishna. Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Krishna Ram, Krishna, Ram, Hare Hare, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Ram, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Ram, Rama, Hare Ram, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Ram. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Ram. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Rama Krishna, Rama Hare 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 Hare, Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Ram, Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna, Rama Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Krishna
Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Rama Hare Rama Ram Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Rama Hare Hare. Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Hare Rama Ram, Rama Rama Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare. Hare Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Ram, Hare Rama Hare Rama Ram Rama Ram, Rama Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Hare. Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare Ram Ram, Hare Krishna Hare. Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram. Rama Hare Rama Rama Ram Rama Hare Krishna. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Hare Ram. Krishna 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 Hare Ram Hare Ram, Hare Hare Hare. Rama Hare Rama 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 Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna Ram Krishna Ram, Krishna Hare 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 Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare, Hare Hare Ram. Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram. Rama Hare Rama Ram Rama Ram, Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare. Krishna Hare 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 Ram Rama Ram. Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Ram Hare Ram. Krishna Krishna Ram Krishna Ram, Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare. Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Hare Ram. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna Hare Ram. Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Krishna Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Ram Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram. Krishna Krishna Ram Krishna Ram, Hare 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 Hare. Hare Rama Rama Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram. Hare Ram Ram, Krishna Hare Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Ram. Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Ram. Hare 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 Rama Hare Rama Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Rama Hare Ram. Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram. Hare Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna Ram Krishna Ram, Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama Ram, Ram Ram, Rama Hare 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 Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare 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 Rama Ram, Hare Ram Rama Ram, Rama Rama Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Rama Hare Ram Rama Ram, Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Ram Krishna Ram, Krishna Hare Hare. Hare Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Hare, Rama Ram Rama Rama Ram, Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare Ram Hare Ram, Hare Ram Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram Krishna Ram. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram, Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama Hare, Rama Ram Rama Hare Ram. Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Hare Ram, Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Ram Krishna Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama Hare, Hare Rama 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 Hare Ram Hare Ram, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram Hare Ram. Rama Hare Rama Rama
Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama, Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Rama Rama Hare Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna You have to Krishna go. Muszę już lecieć. Now I'm going on Harinam and book distribution. All glories to Trivikrama Maharaj. All glories to Srila Prabhupada and then go to book distribution. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zrozumiałem, kto idzie na Harinamie sprowadzanie książek? Maharaj idzie, ja zrozumiałam. Tak. Wow. Hare Krishna. Hare Krishna.